3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar, bugün Göksu. Blonde hair, blue eyes that'll make you faint on sight, but she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me. Bugün Göksu'dayız. Hadim ilçesine bağlı Göksu Nehri'ne açılan bir şelaleye geldik. Arkamda şelale, ön tarafım nehir, burası Göksu Nehri. O su buraya dökülüyor ve buradan devam ediyor. Tabii suya ayaklarımı soktum ve böyle devam ediyorum. Burası Konya'ya 110 kilometre uzaklıkta. Yaklaşık internette 1 saat 37 dakika yazıyor ama biz yaklaşık 2 saatten fazla geldik. Çünkü gelirken yoldaki virajlardan dolayı çok yavaş geldik. Çünkü temkinli gelmeliydik. Gelen veya gelmek isteyen arkadaşlarımız zaten geldiklerinde orayı öyle görecekler. Evet, buralara çöp atmışlar. Burası 2 metre, 3 metre falan girintili. Oraya bile çöp atabilmişler. Buralara örümcek bağlamış. Benim en sevmediğim şey doğayı kirletmek. Bunlar çok garip. Çok garip gerçekten. Artık bugün her tarafımız ıslandı. Çamur. Blonde hair, blue eyes that'll make you faint on sight, but she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me. But I don't care, 'cause I know it's so rare for a guy like me to get a chance with a girl like her. And I won't waste that chance. 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 Waste that
Blonde hair, blue eyes that'll make you faint on sight, but she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me.